nonsia yamamu nyina adwubiem esan edamase emamakwa base Kasiebo papa no the whole Ghana eha ena wantie bia na wusu sakwala no ebere no adru na Kasiebo ye de ahwe so kama pa obi anya bi atie ene edai wo feel brutal anti ko akoma eto yem wate ya ka se Water Power 94.1 eho Global FM eho sharp 106.9 Watakrade Instruma 92.1 ewon Kankwanta Buam FM 88.7 Oja Sekan Jinyame 107.7 Wasampa Nananum 92.5 for Afugoso West End Radio 100.3 ewo Lembeleke FM Okpazangri FM ewo Bole Rich 98.7 Wasimfusu High Radio ewo Bechem Oti Radio Dambai Wempansampa FM ewo Pusiga Bono FM Wosunyane Sunset Radio Sehioso Nyansape wamukutemu wa Shama Gateway ewa Nkwanta South Anapua FM ekurem ewa Afu Kenya se Nyenuase Radio 89.7 Wokitekrachi wamu ekutemu biadisi yenu etiebi edi afahu Wokwa amanania Apple 68 ewa Virginia ama na yafo amanfu etiebi pa Dice Radio Italy, Adafopa Radio Paris, France, G Live Radio UK, OPD Radio UK, Lao Silence TV Kasiebo, and I'm so Emma addition muso efili. Ya kama se Kasiebo. If you temu ha, ya Power 97.9 FM, TV SYZ Radio SYZ 93.1, and Kasiebo, and I'm so ya de etwa peten. Semia ebe, de duma kotribini. And a Ghana Mrashibija for the Atocha Mehne Yoda Mrashibija when him send a dama one shana fears some once yes Yansana Russia Ukraine what the whole aqua Jim. Shidium Krasia eba yani ya kanwa semno. Ene ebe and some bebre abamua yanyan and tiasa prosifo atu ansafre honorable Ebenezer Kwakwado. And I say, sure, my Ghana and Sass say, and whom some sudden chimwa, but yentia, my name leases a hood or another license, a hood of Bessa Henunechi, ye Casedi, or what you chemo. Ora mama yarga, yade atuja se, and Sasse power slim, etian fanyo quia, na yanyadianini. I bet the Jassa Quamboni and Nipabin Mufaso na Womuchisi Cafemo, and the Dijuma Hodone, who Kaye boy bibri maimono, and Yassam Kitwan Penny Fortune, Jane, Eddie Siso. Maya sign and fan to Jabiam more de Roma Ghana for you who say, if you premier no any adunu, in film premier unina about why a coto yano, Nipabi at the Mrasha 170 and Yambrasa, and Nipabia woo, Bishop Prepra. A process for Chessa, Wamachi Nipamu, Marco, Wamachi Adrunaba, so identify ya tibin so. Yes, I say, be so the warrant, Edomutu so baby, Yabesia, Momu, or Motiasio, Yafafuno, Emraba, and Aban here. And the Office of a Special Prosecutor and Swaba Bonted in Chimwaba, which say, Yera Mustafa Hamid in Sensem, and yes, Ebia, Woman Fafa, no more Canessa, Quanet Chemune, Momo, Dancia, Emudopa, Yawujina, so Eddie Disasem. Adisia Womo, I was Cypermine, say. A coin or Muyanu overhead, Womunya Bima was so Monfaso, Etia Nomaya Yatra, a more dim paddy, a tia binoa, and easy. Yabakwa kwa cyber security honsen semeno na futu akọ ediamase e deticate codes na wobaba beboama school sabodo no wobanya ntiase e wo sanhye no emu enu amukaye owura Haruna Idrisu e de krata de ma aye GTech for son kanche universities ne say school fees no mo je amapaja mu no wo nyai GTech for e de krata de akwa universities ne nyina say wo woni ma obaje school fees amana bro de aban ahyese mu ntua no ye chewa wasosie be ye okrom ha no dia dia nwa no kusuesi so ma ne che abusiama ne Teresa Wuni we ma shebejani ma de hye wo kai kwen no ofem peso no so ye kase wo to na ma e bo ase de be ya e bambo ho nsembe koyie e won peso so nti street light wo de bi akọ eye ne bronom ne so ensem no do so ya bobo na so kama ne ye so mo ne so ne siabrem Kasiebo e wo Power FM any TV SYZ so wada romaboafo bi asomu aye de Kasiebo e de bremo enwume yem fast da e ma mensa kapromo ne gina mo dendende twa bi na ubedi start
*274# sutra obedi solar kese fibro awo ho seme kidney liver wo de dan na obebo to ase axa mesha ne capsules ebo amobia all set tete no ase tu ye be comedy Moses nya kwa hwe ni pedua mu hawa ewo ho na afi wo maboa me adrum ye be ma ye ho atoye ye kopa specialist dia na ye kwa hwa ma hepatitis no a ye no so ni ye di ase no maboa to ase bi e de free hot 3p garlic mesha ye ni pedua no mu adwuma papa ama no mpeni no mpemu otutu wo ne nyina akọ little George de kwa mesha kwa plus abedwa maso ebo papa ama wanya pomode rutade malaria typhoid nedro ewo mo ensem lesson educational consultant so say wotete ye manu afi no media bosuminsia edi konfiensia no manyini ababenya nimdie ne hwehunu kama pa Spanish ebo am ye nasia tata ye sebenka ye free no mu urban ase etumi tubansa ase da ye manso na so a obstacle reality nsem ene ebekwa akonya sansa sere MTN so the free after one extra or the aba enuntifa ho shembe na emu anwumeko ya foforo beka ho ena anwume wo mo ebo aso ya sinimu don hweba ko ne akire ame de Kasiebo ye de asomo bidi ade okumangra di wanf ohene ba buama benye mene amma poma checheku afei ensam twemu eni na mrasha badwani adema asutifi north owura ebeneza kwaku ado ene edai yade no akwa gina eye aposifo anim ama wo so ama ne so ede no akwa pie court na enkomo no sei ena ebaye anra ena beto dwase ana no meneme da National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat ye bon ye twanti afre no na mosufuei ene namu a wonwa wotu galamse ya enam kwan papa so ana etu efumagudi a enam kwan paso no ye tetete wo mo na yesi wo mo mfidie sade be ya sa adwuma bone no a wo mo adie no wontumi enkoso na woni biem na enwemu kire se wo mo namu akokopie buroni krom bia ya ben sudiem ewo ahafo mantem na mrantie no ebo ya kokopie mu ho no ene ye buroni krom ho de ne de na chese ho na kwakoda ne chese galamse headquarters ene gold ndi omutu pa ene ya ukona kokodura different kinds of gold ndi sade enuoma esi ekọ na bebrebe nyina no amachide de bebese bebrebe yara na wo hwese de omasi akeka nuoma guma na omoye no a wotewa eburu adwen ene entiase so empanifo tiase wa bra na imbosufu eduru wo no mo hwede sade na nuoma esi ekọ no ema won so epusu wo ho kakra ebo wura ho ekokwa jeji wo nuoma ne bi ema Range Rover fuka muno tiawo ya lansese ye naimos ehwimiye ana Toyota RAV4 ibi nso naimos fu eje ye afei etuo ti abofra ni aketo efe no pistol no magazine aye no eno nso omugigigi bia ana buroni die nso eno so bi afei etuo aboba 9mm no eno nso mako bebrebe bubuja ena eno nso wo mo ageye na sanu ma we nyina no a wo mo ageye se wan ne koba mane yo ne koba mane yo amrantie no sori yo mo si hwe ya nchere ya mprema amrantie ya fo mo nkonti ya de ye be sipempim wo kuro no mu ema be wi achen basabasa si ye de asojafo ka yo mo de ko yo mo de boban amrantie no bruskoto ni nyina sai no kojo ema ono abukwaku adokra che se wono kura de frezongo hene ne se womra ema no so ba ya ne Toyota Sequoia ya pa tire grass ni nyina ene de eka ho na abrantie bia ye frɛ no Erastus Asare Donko ebebo amane ye se wono abukwaku ado ena ono ekofa sankrofo e baaye kura yetimu a NDC ni ho ba asem a na wose ye de no etu dwananfo ayi so ne ye de sekan adwudwa no wono abukwaku ado din PM Erastus Asare Donko bodin na pe ena nkrofo wa Ghana ha se yensom wono ane diem na edina tem MPP fo ye twane mpoa nsentwerefo ebona dapa emene ono abukwaku ado ena na power edaso ye wo bia ebo na aprosifo aditu dwase wo mo ne panifo aye nhwemu akire se wono abukwaku ado wo behia na osi adi akate na wo mabisabisa ne nsem no ema ono abukwaku ado so de ose yoyo ekoye kokopie emene wono wo nyina akwa kosia akwa twenkomo a yese yabɔ ne kwadu kram ye de na akwa kopie koto
emu nsam de yente de asie de afri ho na mom sansami eba ye majority leader owura mama yarega ene wode tumra se badwafo nyina nim se ampa honorable no yama na ho kwan amana kwa kwasia na okọ no enyo no nko majority whip ene ne lawyer edinachi emom koye. Let me indicate that yesterday I got a call from the Minister for the Interior, Honorable Muntaka, that the IGP needed the member for interrogation. I invited the member, he came to my office, and I was trying to reach Muntaka, I couldn't reach him, so ultimately I had to ask the member to go. If I reach Muntaka, I will call him back. Subsequently, Honorable Muntaka called me back. He was in a meeting when I was calling him. And I told him that I had invited the MP. He was ready to come see whoever he should see. But because we did not hear from him, I had dismissed him. So we scheduled that this morning the member should be sent to the CID headquarters to meet with one of the deputy CID directors for processing. And so this morning, he went with our majority chief whip and his lawyer. They received him at CID headquarters, took him through the processes, and I received a call not quite long ago that he has been taken to court. Why ayan samwa majority leader owura mama yarga wade atudwa nanu atire no ena speaker Abba Sumana Kingsford Backbin ade tudwa se amanfo ede nenenam se ane wo protect him rasebadwafo ma won pese obema ho kwan na ye nim rasebadwafo no adiri amiamia won ene wo krokro mu asemba ya na wadi mirika na akwagiram wase no kura bi anim wo mo bona mane ye ema ne ma ho kwan se honorable member no onko no konkosia no nya na dwe so obomra se bedwanu ni bia ho ba na mum de obeka cha Ghana prosi no say wo mu so emu privileges a ebomra se bedwafo ho ban esanse sa immunity no any privileges no a lawmakers mra se bedwafo ya ye dia mo no enu bi pepepe ene ye dia no prosi fo eti e wo say ye bom ho han by protect wo se de be ya wo madwuma no mo ye no so no enkotosini. The report of attacks on the team from the National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat, a task force which we all know has been established to combat illegal mining activities in the country, is most worrying. Also worrying is the fact that the attack was allegedly incited by one of our own, the Member of Parliament for Asitifi North constituency, Honorable Ebenezer Kwikuado, who further ropes in a senior member of this House, Honorable Collins Dauda. While I'm yet to be fully briefed on the matter, I want to take this opportunity to condemn in no uncertain terms the attack on the team of security officers who have been assigned to help deal with the menace of Galamsey, which has to be dealt with robustly. I have therefore instructed the Office of the Clerk and the Legal Services Office to provide all the needed support to the investigation by the Ghana Police Service within the framework of the 1992 Constitution, the laws of this country, and the standing orders of the House. Why are and Samoa Speaker Backbin wade atuda na enwetire no ana NDC adesia wo mo ewo half region aya Asutifi South ene ne North. Honorable Ebenezer Kwikuado ene Honorable Collins Dauda ne nkrofo ababonten ade abetuda se wo monya ne nteye sesa manfo bi ne nam kran ha e bokọ adu a enye papa
ɛde fa ne mpanimfoɔ ne ne nkurɔfoɔ no ho na ɔmo ka ne pɛn ama ɔmo ate aseɛ sɛ obi biara wɔyɛ saa deɛ no bia wɔnyae na nokora bi anim wɔmo kyerɛ sɛ Honorable Ebenezer Kwakuado ɛne Honorable Collins Dauda wɔmo mienu ɛnyɛ ɔmo ɛna ɔmo ka kyerɛ mmeranteɛ no sɛ wɔmo nkɔkɔdi saa bɔne no na saa deɛ wei no ɔmo kyerɛ sɛ mmeranteɛ no nkasa ɛna de abufuo ɛde kɔɔ hɔ wei yɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu ɛkɔɔ so wɔ hwidiem ɛnɛ ɛda yi wɔabrɛ Asutifi South communications officer edima NDC amanyokuo no ne din ede asafo je baafoɔ wono eno ɔde sansɛm de tu dwan wɔkyerem sɛ Honorable Collins Dauda de wɔyɛ call eba mu eba kyerɛ sɛ wɔdi ha etu Honorable entake charge no hwɛ manuma etumi enkoso Honorable Kwakuado nso ɛkɔ hɔ no wɔnyɛ ɔno na ka kyerɛ mmeranteɛ ne mabawa no sɛ monkɔ etwobo yɛ nkɔko ntɔkwa na mmom asama Erastus asare donko eka ye no nukure bia nimu a ɛyɛ nimguase a ɔpɛ so ɔde gu Honorable Ebenezer Kwakuado na ɔmo ka ne pɛn ɛde akyɛ Erastus asare donko sɛ onyina yie ɛsa sɛ NDC amanyokuo no gyina brane en ɔmo Honorable no ɛnyɛ bɔne bia yɛntie o ɛbɛwawa bɛyɛ de sɛ sima enum emu yɛnua Ebenezer Kwakuado bɛtumi afrɛfrɛ mmeranteɛ mmabunu ayɛ matikatikatiri bɛboro ahansia ɛde aba sɛ yɛne asogyafoɔ mɛkɔ yɛnua Collins Dauda ɛyɛ call a wɔyɛyɛ no wɔn obia ankasa sɛ director na wɔ namo so ɔno kwa no nafo Collins Dauda onya akwai ɛnam ahomatofo so ɛne ne di nkita ho ɛnyɛ ɛyɛ timamufoɔ ana obi bia yakasa ɛnam so ɛma ne boaboa na sɛ wɔhyɛ amanfoɔ nkuran sɛ ne asogyafoɔ nko MP4 mienu ɔmo ne gye bia wɔ garanse mu sɛ ɛbɛma wɔn sika ana sɛ ɛbɛboa ma ɔmo nya tumi ɔmo ne gye bia ɛwɔ mu ɛno nti yɛnhyɛ no so na ama ne yɛnua Erastus asadɔnkɔ de baeɛ no ɛyɛ akɔyɛ sɛ yɛnua no mienu a yɛka ho asɛm ɛyɛ onumnyafo Alhaji Collins Dauda na onumnyafo Ebenezer Kwakuado wɔn ɛwɔ ɛyɛ anigye ɛwɔ garanse mu ɛno nti yɛsrɛ ne yɛka kyerɛ wɔn a wɔyɛ hwehwɛmu wɔn a ensam hyɛ wɔn nsa sɛ ɔmo ntwa na mo ɛmrɛ fidiem wai ayɛ nsam a wɔpani a wɔno ɛna kasa de ma NDC amanyokuo no ɛwɔ ahafo mantem asafo agye baafoɔ wɔde atu dwa ɛno akyire no ɛna wɔsan akyire mu biem sɛ mpanimfo a NDC amanyokuo na pa ɔmo sɛ ɔmo na party no ano ɛwɔ hɔ no ɔmo mu bia ne hɔ na ne gigamse ho wɔn mu bia ne hɔ de ɛkɔ so no wɔn na dwe so pɛ so yɛ bibi credit ti aban no sɛdeɛ bɛyɛ aban no ne dwumadi ɔpɛ so wadie no entumi ɛnkɔ so demo ɔmo ka ne pɛn sɛ ɔmo ayɛ krado so ɔmo nyina bɛka bom akɔ atia galamsey ɛwɔ mantam hɔ dwumadi a yɛbɛyɛ ama ɔmampanin John Dramani Mahama n'ani monyam aba anaasɛ wɔtumi ami ɛho sɛ Ghana wabu ɔman yɛ no ɛno ma na yɛnua no mienu ɛyɛ Ebenezer Kwakuado wɔne Alhaji Collins Dauda wɔn edi akyire wɔn dwumadi nyinaa yɛ ne sɛ ne bɛyɛ a dwumadi ɛbɛkɔ tɔɔte na Ghana yɛnyɛ nsupa na yɛnyɛ asasepa na yɛnyɛ mframapa na nyinaa home bibia ne hɔ a onumnyafo Collins Dauda ne yɛnua Ebenezer Kwakuado ɔbɛyɛ amana sɔrɔ tia ɔno ankasa na aban a ɔwɔ mu a ɔpɛ sɛ aban no bɛdi yie na ɔno nso ɛne ɛnam mpene no adwuma no ano ayɛ no ɔfa mo na nkɔmmɔ yi ɛtɔmmerɛ bi a ɛyɛ a moma yɛnto yɛbo ase sɛ nsɛntwerɛfoɔ no bi ɛde nsɛm no bi ba a ɛyɛ a moma yɛnto yɛbo ne yɛna just issue no ɛnuansa ɛsan sɛ asɛm a Erastus asare donko wɔde bɛto dwa no ɛkamea yɛ sɛ Ghanafoɔ nyinaa gye atom sɛ Honorable Ebenezer Kwakuado asɛm deɛ na wɔka ne deɛ ɛnyɛ nokorɛ na mmom deɛ Erastus asare donko kaeɛ no ɛna ɛyɛ nokorɛ moma yɛmisa sɛ Asutifi South sɛ hen Asutifi South wɔ ɛna Asutifi North Kwakuado wɔ North Honorable Collins Dauda wɔ South wɔno Kwakuado no wɔ no ho ano wɔfrɛfrɛ nkurɔfoɔ no firi ne mpasua so hɔ ɛna wɔn ba ha ɛbɛko ntɔkwa no anaso kogyina kura mu no bɔ dawuro no ka sɛ mu nyina mu mmerɛ o na asɛmaba ne yɛnkɔnkɔko mo kyerɛ sɛ zongo hene no kura no ɛbɛ play a major role ɛwɔ hɔ which Kwakuado ka sɛ wɔno ɛne ɛfrɛ no ma ne baayɛ enti adan na issue no a ɛda hɔ no mo mpɛ sɛ yɛbɛsɔ fanu no mienu yɛsɔ
deɛ sie no nine most attack no ɛyɛ very dangerous so honorable nim ho bia he disqualified so ɔbɛyɛ honorable member na sɛ wɔnim ho bia mugu n'anim ase hwie a wɔtena ɛdeɛ na mbɛnya and you think say NDC for no amagye gyina mu no a mo ka no mo opponent NPP ɛde win a political point and one day a baby baba they will use this same medium this same voices of the mo try and the mo ka no they will use it against you which ebia it will turn out to be say ebia ɛyɛ no korɛ anasa nyɛ no korɛ ɛsa sɛ asɛm no court enti sɛ bɛyɛ no korɛ sɛ nyɛ no korɛ yɛnim na mom deɛ aka no sɛ mom yɛnto yɛbo ase na court no establishing the fact ni wie na yɛnwi asɛm no na yɛnya sɛ yɛda ne yɛho judges a yɛsisisi radio ne TV so a automatically ɛwɔ sɛ John Mahama nti yɛde ho ntansa ɛne galamsey a yɛka yɛ sɛ Kufuor wɔntumi yɛn fight no yɛne yɛnyina so ɛ ne yɛmfa nyɛ yastic sɛ NDC MP fight the government which is not true moma yɛnya saa na ɛmmoa yɛn wate moma yɛnya na MP no nso krata de na ɔtwerɛ baayɛ no moma yɛnyi ntomu bi as part of the exhibit as part of the evidence na mmoa na munya sɛ yɛhura kɔgyina asɛm no konso a yɛbu ne kon mu no ɛmmoa because court of public opinion enso counto ɛmmoa yɛn moma yɛnyae na Erastus Asardonko no wɔno nso nyɛ ɔsoro abɔfo video a wɔtwa ya honorable Kwakuado wɔwɔ mu a wɔno na afrɛ nkrɔfoɔ sɛ mommra wɔ miɛnkɔko ɛwan video sɛ yɛyi yɛ nyina no ɛmu bia ne wa me hu honorable Kwakuado sɛ ne wɔgyina mu bie ne wɔgyina he ne wɔwɔ he ana mote saa oh Poma yento aso court nti ehwe de be free court ho no mo de aba yento aso na yenko yenim ene omega amrahye bedwam dom kese fm wo mo ene yempanifo wo omega na tifi the northern caucus no wo mo hia diplomatic community no wo madi nkoma hodo de afaniema hodo no bia eho so ne nyina yeso wo mbehwe ne wo mo edi nkita ho esefata ebeboa amase bempontunyuma ho asemo a wo betumi ene wo mo akwakodru na afizo ba kwan ye befa so amasumdue ne ehun nsɛm akoso ɛwɔ Magana TV dumantamu a ɛnema ebeko yina honorable Mama Yarga ɔno ne pani ya dom kɛse afam wodi wɔ manimu ɛwɔ Ghana ma hyebedwafie wɔ kasa no ɔde atodwa a wɔkyerɛ sɛ ɛho hia ɛso wɔmbɛhwɛ ama de ade asomdwe bɛba Magana TV do kanka bɔkɔ ne mpɔtam no wɔde ebegu akwa so na afem nteme wase a amema ne hom ne so ho nyina so wɔmahwɛ na asomdwe aba ne senti ɛna ne wɔn ne diplomatic community no ehia no mo so adwen na kwampa ne gyinasie a wɔn nyina besie na boa ewo sa kwan ne so obatimi etu ho na mo na wonkita odie na se no ensem ni bia wode to dwa enie. I believe that, you know, as human beings, we should be able to, and then the early warnings are always there. We just don't act on them until they become what, in some of the cases, they have become. So the caucus is looking to the development partners, especially the UN, to see how we can work together around building a kind of dialogue with the various traditional rulers up north and the various stakeholders so that we can map out the areas that we think are simmering and then have a strategy around how to, you know, open conversation between groups that we know have issues and then have experts help them to have a dialogue around those issues and try to get government to move in to do the things that will prevent it from degenerating into actual violent conflict. Yera Mama Yarga na owie o mananso a wode bi so to Ghana mra sebedwam chia me hene right honorable Abansuma na Kingsford Babi na nim sena dama efie ye entito da bia wonhwe na efie nso asiesie nkanka o Ghana tifedo no wo ni ho nkomo ansa na obefro memu akọ na Russia Ukraine ne ho nsensem no na no akotom bia wonhwe no mo esansa asomdwe wo fie a na okoba oba betena se na wode ne dwuma se de se na efata nsem o Yera Mama Yarga o kan ne adesra wode to speaker nim efa sansem ne ho so enie around the issues of peace and sustainable peace. And after that area, we also witnessed a few occurrences in the Savannah region. And so we thought that as members of parliament, and I've had a discussion with the Right Honorable Speaker about this,
before he goes to Ukraine, I think he should check his own neighborhood, and then let's see how we can work together to deal with the peace situation in the north. So one of the things that as Northern Caucus we want to do is, if we get some support, to pull together a Northern Conference around peace. I think that basically there are fault lines, there are underlying issues, and the problem has been to not start working on the underlying issues and wait till they erupt into violent conflict. Most of the underlying issues are really about land ownership, and then also who is entitled to rule over which areas. I believe that, you know, as human beings, we should be able to, and then the early warnings are always there. We just don't act on them until they become what, in some of the cases, they have become. I was trying to wait and some maybe, yeah, you're Mama Yaga or de etuja. Ya troso ewo owura mama ya ga ne nsem no mu awode etu dwane bi na ya da so ewo mu ero pani kwanchefo de tu dwa se wo ba atifiri mantemu a asase de twedi amponyame de che won pa eda ho yantam asase na da ho se bagaya yemfa nyehwe enwura nko na afifiri oso ne nsansoro nko na afifiri oso ehyehyehye amanfo saa bibia ni ho wa branka minister obua won betumi adua bante bode emu aburo ane nasefo a ebetumi aboa me anya aduane bebre adi bayire bebrebe na eye ne won mpo sebesi na aban bia nwe ho se esrem mantami yemfa anyafuo asase eda hoi yemfa nyamfuo sadia beye betumi aboa ma yakoyenim wose sa juma no a eni honi ntino ama mrantie ne mabawa no enyuma nketenkete eno mo ba na afo ha beye obehwe wo ba mu a yo wosrem emema efom ne ho wo ba kama fusena nice woman oba beduru ha wo huru nkukuom obi di wi anu asesa chense no no de afiri wo no akwa kotwitwim ewia ya tebia menadi ni aman 15 cities emwa kra many jobs no ebi eno no afewi ya no ade firi mu a enyuma eni ho emrantie ne ba ha wa bra sanke yetumi eye agric ni ya anke betumi akreti nyuma ama mabunu na nya bia ya sa yentumra anafo ntumra anafo no eto ebetwa owura mama yarga eto. The northern part of this country has huge vast expanse of arable land that remain uncultivated, undeveloped, and unirrigated. And then the youth of the north are compelled to run to the south to come and engage in menial jobs, and some go to the cocoa growing areas to try and then work in the forest belt, because there the rainfall patterns enable agriculture to be done better than up north. And so you have vast populations of northerners relocating to the south because of the inability of our northern leadership to offer them the same opportunities up north. And even worse, many of the young people, lured by the promise of getting rich fast through mining, have invaded the forest belt where small-scale mining activities are taking place. They've abandoned school. They go hoping that when school reopens, they'll go back, and then they never return. And it has just become their lives. Why I am some of Mama Yarga when they two Jan and Wetino, and was here half in a druso, muntia sound. And yes, a dear sound, and also sound, and say, dear the kind, ye bedriamo, a slim. Ye bedriamo pa ma emu adwuma akoso na ya tese Kenya eno mu driamo pa ewa bibrem ha enu nti ya mo nkota na ne mom ombeko Kenya ye yi 6 municipal and district chief executives ya wo mo no wo mo ko Kenya nyom kwa na ekọ traditional leaders ni bi ebe shaba tekaria kese de akire ame omu nyina kwa akosua emu dua am ye de sa emo system no Kenya fo dua no ye de aba ye ha
near the baby driamu ama esrem emu ebu na samu ya ebebedie yam friend asantemu esremu mu yentie honorable. We have invited the Northern Caucus has invited the 6 municipal and district chief executives, and we are sending them this weekend to Kenya, which also has a huge rice production industry at a very large scale. And they're going to Kenya this weekend, the DCEs, and some chiefs from those locations to study commercial production of rice. And we also, as a caucus, invited some of the importers of rice to try and understand what we can do in the north to have them take the rice from us instead of importing the rice. And the importers suggested that they would like to take us to Vietnam, where they take their rice from, so that we'll see what Vietnam is doing, which makes them go there to pick the rice, and if we could replicate such practices here. So the importers are funding us to take, one major chief in each of the regions. So in all, about 5 very senior chiefs to Vietnam to see how they have organized themselves to produce rice and see how we can structure it, and then we can do the off-taking, they can do the off-taking from us and guarantee a market so that we can also work our way to encourage investments in those rice valleys. Way aye and someone honorable Mama Ayarega yono aye edom kasia womra she bedwem ena no difo no wakase yengina wo magana ma she bedwem ye begina e public accounts committee wo mu dwumadiem ahodo ya wo mu adiem yenim se ne wo mu kwasetena e ma mpanifo ahodo pie wo mani mo ansema ahodo bebere na no e na ba bededwa e wo ho na krata efri emra she bedwani ma de she wo go central abato mpeso ne so yewra kwame asare obin dodo na afre ne kwame A+ na so yaba wo de akwa magana ma she bedwani bedwam chiamehene right honorable Abansumana Kingsford Bagbe here na semo wo kenyina yese obesre mra she bedwane so wo muntai na chi said ye be ya ma me abna o se asare ne wo tibunuti as a chairperson e wo public accounts committee ni so no ye be na free so ne apedi platform e de no akwa akotena ho kwa me asare A+ nsemo ene ne nyina so ntia wo de kasa nsemi yese ma me abna asare ya ye kan ho asemi ye behwa abra ye ra kenofo yeta na oye so for hwega na esikasem ene ne ntoto ye ho sensem so ne ye ka wo mu a na wo mu defend no no mu ta na chipa ya niema wodo agana fo e ya dance fo so ye yampam ne nyina na ma me yesi aboso gina na chi ese da bi ono na wo se de ne ko esanse no deputy finance minister Sabre no na eniema akoso wo mu mienu wo mu adwumadi ahodo wo mu di yemu na enne committee enim se banku ntebuo ene nsesema wo mani di akire ne asa akofa ne na ba betena so bidia na ne kame akwese yedwumadi ahodo ya yedi public accounts committee say ye hwese trust edi kan ene accountability be man hom ne so no enye saa ene ekoso ne senti kwame asare obe susu ese ma me no onye fete say wo betena wo se chama because wo chama ya ene niema ne bebre ya akoso ankrofo ba wano demu wano dindindin ya wo ka no mo abreso ne siye saa be na na finance minister wo ye deputy ya wo ho NTCC gina ye e wa hwe wa na ka ho bi ezo ne wano dem chokrodo sisa de woni mo hwe na asie enti wo kira ene mra se bedwane nta na chi wo munyintum na ma me ne yempia ne sinche ne yemfa di pafo from mra se de be ya gidie ya Ghana for Ghana mra se bedwemu ene public accounts committee ni mo no sa gidie ni be koso agina ho na boada krata no chode ma speaker no wo de bia komadom Kasiebo no dafo afi clerk of parliament wo de bia madam kuma e ba no dafo wasanso so e de bia ma Public Service Commission, Ebia call Commission on Human Rights and Administrative Justice, Shraji ho, Ebia call Head of Civil Service ho, and of the Ministry of Local Government Chieftaincy and Religious Affairs and so. Wadibi akoha wosususi womu nyina eka omadwene paaso na womuji tum womu ne nyina ya adwene e wo sansemi hu ebeboa ama mamene ye yino ne ade obi a ogidie se wo ya na de ne hu 50 ya ne penso no wo mo wo man for mo ye ka e wo kwan bia so
so no obetumi aba beboa masa enkuntabuo no ho nsem atumi akonkan na ene wo committee kro no aso no Ministry of Lands and Natural Resources wo mo so by ebebi nsem ba ko mienu bia no na no mo bekire mu se na order yete se license ba ko mako henu ene aduoso hotwe 278 bi wo ma revoke na edienti ene ma wo mo tu sa na mo na mo mo tu ye no eyemra kwa so ana se ne ho asem sitie ne wo mo pm Public Accounts Committee animo no wo mo dia tudwa se ne kwa so a ene no sa na mo no na wo so mo etu ne boa se de be ya ye be nhihye papa na boa ma wo mo a wo mo yenkate boni wo ma be frankate papa mu no ye betumi ahwe yi wo mo free mu Deputy Minister ye wo sa hwe ho Yira Suleiman na Yusuf wo na gina mpanifo animo a wo de sanse mi tudwa chess wo mo yenhwehwe mu na hwe mu no ma ne be de adwa se enkrofo bebre ho mo license no eni ma nkinkiti bi ho nhihye no a ye de agu kwa so se wo so mo di so de ye adwuma no enye no so no mo die ne senti na ehwa kwako hia na mo mutu ye nso so embra ebata ho se no chiremu. People had concessions when they didn't need it. There's evidence where some people have concessions that they didn't need it. They didn't even know where the land is. And so we have reviewed the small scale licenses, like I said earlier on. About 1,200, close to 1,300 licenses were revealed. And when we reviewed them, about 907 irregularities or infractions were identified. We further checked and realized that some were administrative in nature. And so those that were administrative in nature, we asked Minerals Commission to resolve them themselves, which they did. But as I speak to you, just last week, about 278 small-scale mining licenses were revoked. They were revoked because we found that a lot of irregularities that you cannot even resolve were the reasons why we had to revoke them. Na owie wa banaso awasan so dia tuju a wo chese aban ye nhihye se de be ye beboa ama wo mu a efom agudie no wo tu na Kasiebo large scale for no ye behwe na permit ye de ama wo mo ye behwe so obi ye de so pepepe na de wo se ye nsakra ne nsesa kakra wo mu so wo ma hwe na wo matu ho na mo. The issues of community rising up and fighting miners, I mean large scale companies, will be a thing of the past. It's because we don't go through the process and go through it very well. But I want to assure you that we are reviewing the large-scale licenses. And again, my able minister has asked me to chair it. Very soon, we will revoke some of those licenses that people have just taken and blocking space and are not allowing people to, those who mean business to do their business, we will revoke them and then give it to those who want to do business with them. Abusia so for abedi eche ye ohwe Ghana ensa se ne pa wudu atwedi ampo nyankopon de atom yeso Yira Suleiman na Yusuf ene ete ne nkan won A+ krata ya otwe ene ya na me ne ageman edin komo on Akwaba Drive so. Okay. And I made a statement concerning that say sa woman ya what Public Accounts Committee so no oyeden na semesen because kenoforia taba na ye tutu kenoforia tanwa ne ho bebum say no oye ne deputies. Yes, ne ho bebum na ye den na say nipa we all of a sudden na wadane osoro abofo na ono na tutu amanfo ano and what said yes when you bone da no mame mo sikasem dwiri ma akoso krom ha ne said ye mo sia bo man fom no wo podi akeka sikasem wasem podi a na ka wa bow heads down in shame as when the one ya kukudura ikokoti wo de tobo ase umre beso na wo de umre beso let's afi na asem na ba ye benya ekwan na ya yem no ya ye ne postmortem ne yehia na ngwatwere kozi no ndu yamumre mu ne konkodi nkomo foforo na interior soafo ene wakasai Muntaka Muhammad Mubarake wode atodwa se ampa nipa makomako aduonu baako ya tibi ena ya identify so bi na sade yatie ni wo kire se abato a yeto no emfiem pimienu ene aduonu ene emfiem pimienu ene aduonu na 2020 and 2024 wo kire se sabato enu no nipa mako dunum ene wuye between 2020 and 2024
nipa ye kun womo election ya president Akufo-Addo nko a ekun womo 15 omo anana do dan ko Akufo-Addo ene ba omi aka bo mu pra won makomako 40 na omo so de akeka akade ka ho no so de yentumi enkan ene wo kire mu say yate mu bi makomako enum omo obewo bimu so wo ha yanya warrant se yankwate won enan yamo mu bewo enum ya remind wo ena de aka no omo nso adwane yes say yade krata e de ato wonti so say wusia no a wawuo wote ase o fa ne bra ukodu kura na sankrofo yi yade da no se wawu kura sizifunu no na ban hia funu no amena ba be yi ne nsema no esan se bone a omo adie no ano ohye wotrem samia se no mai ekoso no eye 39 south abato mpasua so obia enim se nipa nwotwe enkan odododio abato mpasua so eno so nipa ne bi wuye bi prae ablekuma central eno so bi koso banda ene doma west nipa ne bi ewuye prae northern region Savalugu ehon so bi ka ho ya wo hwa eho nipa ewuye no bi piepie ho afa ba bia nipa ne bi prae no eno 15 incidents nko a ene pie and what them say so data okay central region awutu senya east northern region Tolon Savannah region Damango Blue East Nkransa Asante region official north ene ahafo ano southwest ene nipa ensia wo mu epreprai wabato mu no a wo mu abomode anya list ni nyina yes say de emra ese na fata no omo ne sankrofo yi ebedi muntaka akasa. The Special Investigation Task Force identified 12 cases that took place during the 2020 and 2024 general election. These cases had resulted in 15 deaths across the country and well over 40 individuals got injured. The report outlined detailed account of all the 12 cases recorded during the period. The detailed report, which has been submitted to His Excellency the President, also contains the various incidents, how they were brought or got to the notice of the police, and actions taken by investigators in line with the laid down investigation protocol and procedure. The report further detailed action taken when the Special Investigative Task Force took over the cases at level initially investigators had reached, and detailed findings derived from further interviews, interrogations, field visit, reconstruction of crime and crime scene, and forensic analysis of various materials of evidence retrieved during the investigation. Every violent incident recorded during the general election presents various criminal offenses which will have been committed by different persons involved. Why I am some honorable Muntaka wa de tu dwa we no and was say when so de muntie send de me interior nti eno mani bi wo ha was say no so meka and yes de asem no so yes ya investigation biem e de afa e de ekoso e wa bato mu ne basbasa si ye no ya emu nhwemu nyina fikof e de aba bewie na ye hu se asojafo makomako enso e ma ewuo makomako dunum e na pie mu na de si ye no se na wo mu de wo mu pese wo mu restore peace and order enti eno no na mu eguso no ena ma saa etuo no so ekasa ya manipa bi eno so efri mu. The use of armed military personnel for crowd control duties accounted for the incident that led to the death of one person and injured 4 others. Police personnel were present at the center and should have controlled the crowd. Lack of coordination between the police and the military men who were on duty accounted for the situation in which the military resorted to the use of live ammunition to attempt to control the crowd. The incident was avoidable because the agitation and shouting by the party supporters were outside the collation center. The action of Collins Kweku was a criminal offense.
The recommendation of the task force is that election security management should be coordinated properly to determine when force is required for crowd control. The use of military in crowd control activity should cease if death resulting from high-handedness of state security are to be avoided. Police and sister security agencies should design ahead of election a well-coordinated plan on election security management. There should be controlled use of military. Why I sama honorable Muntaka Mubarake or de atuda. Ni yabesese investigation we no ebe koso no. Mumfre IGP Dampare. No me yin ho ano. Esan se ono ene dispatch won. And as Oka said, the lack of coordination between the military and the police no awano. And I know ye in charge of the election security task force. It not there was no coordination. A freedom pareho and I said no man in abaye and a process form crocretu and a soldier for a cretu ya to about 2 day ye de kokromotin at your so trio and ya quenya bewra hono ninano a ye dam paria daroma and a massa woman in a bewra ho eti a baye and manimiano munche dam pare namuma emrano shasi and nini na wometrem a quanya fast so tres and fatuo and fan kotwaba celebrity IGP o meyin hoano na Ghana fo ehia nchekyeremu amafo de se na afrimu no eti ehia pa esan se ayawa so west ogon de no so no momfa nka ho bi na enya kama obi nan eno ntumi nsori biem ya wakafa ako eti wenu mu nyina no ye nuoma moye no saa ebetumi aboa ama yakọ yenim yemfa aseda ya emuoduro emfama Solak Natural Clinic ya was kura Kasiebo mu ayede esomo no yenso ne mu na yenanase na Solak kase yemfanto Ghana fo nyina nim sɛ yawo ade ba ko bi woni pa ho a yade bi ekuni papa na eye silence killer wɔmo a wɔmo nim na de me hyase yɛ sɛ me kakura no ɔmo hu yade no yɛ frɛ no pressure Solak kase bra na wɔn check ma wo pressure mpo de eye free of charge ɛna wɔbɛ check na wɔ check ma wo na wo say o pressure e wo soro wo nura hodo ya wo do beto so a wo beto esan sa brofo nuro no ukoda so forever and ever kopem da twedi ampo befre wo obeda so sa etina Solak kase yemfantom nim say se wo kidney ho benya problem a free pressure se wo benya liver condition bia free pressure wo benya stroke a free pressure ya de bia beka wo bia no eye pressure kro ya ne kofaba now so pressure and the as ye na sinchen ya yama ye nkɔ ne ho wo se bra tutumrika na bra na wo ma undu papa obem wano nom na ho atɔ pressure duro ye nton abonten etiju tu anamon eko Solak Natural Clinic wotena wo kwa wo da duro so abrofo duro abibiduro ho ebetume tu ase ma ho atɔ emfa ni agro na tumi wa habam etu de ye ne so beko wo se emfa ntom anim se u kidney ene wo liver ne de obeye test na a 200 cedis ni ye check kidney no any liver no ni ehu se yade e wo mu no eso ne bedi unya eno no unya ba ya pe 300 Ghana cedis e free 300 e kono obetumi ye gina so e de asaw yade na de aka no watutua ne kakra iti wodi ya kwa abro so ahuobe 500 Ghana cedis de mane hye ho wodi 200 e ye tester se yade e wo mu a na wodi 500 e de akora no ama enuoma tumi akoso woda dialysis kra so a bra Solak Natural Clinic wo kidney ene wo liver na beye ho adwuma na wani beche wona ase no anya taatai kra wie ahohoro wode won samia na atom wodwon so a ase emu aye kokko bi ehuro atani puku ni nyina no fabra na Solak Natural Clinic wo ma wo ayaresa papa ye bema wani age menua emfa nuoma ni agro na yade yade hu pa so kona kokoto se wunu bi a eno ana wone nenam ene wo no wawuda ho no a ena obete saka se ya yeken obete ase emfo opom din ya guru tutumrika na woni Solak Natural Clinic enkonkodin sawoso na won so yade ensaw yade ama ho ento na ho to a watrase atema de obre apenene no onso wadi bi ama woni age Solak Natural Clinic ewo kokomlemle wo ben Harvard Senior High School no hot no ben the number is 0553 93 26 31
0553 93 2631 0553 93 2631 Solak number no kwaswana freno na wone no eni sawso sisi a yetwe ho ade aboafo nkrato aba yeba enkomo ne bebre wachire yede beba beto aso e de amamo na ede na aya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh, Mr. Entry, also yare ya titi mi ben fie pi nanso ne yemu nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa. Menyi ni se what also tamfo Hexa capsules any Hexa mixture yanum bom kotia also no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada also dro de eno any Hexa capsules any Hexa mixture Ankom ni nchiremu also yekura eto yefunu ene ensunu mu etuma wo yefunu ekeka wa wogire wo ho a enye also etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye also de a kope Hexa capsules any Hexa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855 Apefo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfiedum ye no enka ho Hexa capsules ene ne mixture also tamfo edie age adwadie nkrato yi atom. The average human body mass should have at least 60% water for optimal performance in any physical or mental exercise. We can help you maintain it naturally. Natural mineral water. Simply natural. For bulk purchase, call 0596 273 546 or 0596 273 547. This advert is FDA approved. Yefem na kwa me taxi driver na enkane na misisi so misisi na kame na to na twetweme binya 3p garlic mixer no aboa me pa asa miracle bi wadro no sese mafunu kra se di sia twimi ankasa me humi esi so sese me humi ana esi so obeka dia bibi hye me so bi no na ye noma mi bi na timo mi tipa me sa 3 days ni na edona ankasa de nyankopon de ayi bi ahodi chema ayi bi nyasa mketwa ana mse we de me fro aka so na me fa nhyɛ me nkwa me me de abe fa 3 years ni ana asemi ginawa me na mu sisinya se me kwa me de ameko bi amu so much me duru abe 6 years ni o tema sisi am ye maji se ne me jaina saya le nem ku me preko ene 4 days ana me koto 3 garlic mixture ni tema me kase yankupo no yam se ende ya me no kase me wa tomia me din wa me ntiase 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 020100002. Welcome to Auto Check Vehicle Diagnostic and Licensing Center. I hear my car can be checked here without going to Accra. Sure. Emission, check. Alignment, check. Brakes, check. Visit AutoChecks at Koforidua Aquadrum Road for the roadworthiness of your vehicle, from saloon cars to heavy-duty industrial vehicles. Madam, your car is now ready for the road. Thank you so much. AutoChecks, check. AutoChecks, your safety, our priority. Check, AutoChecks. Missy Menanano, a group bassa, I've been bravo, Tibedo. As for me, I take very good care of my grandkids. Ye dear grow, na yes, a room maybe crana, me bano timide, or maybe gumi so weekend. Hey, woman,
I don't think I'm a catcher or say, yeah, no, Medi garlic capsules. As I stand here, my doctor said my whole system has improved very well. Medi garlic capsules. Yes, Medi garlic capsules. Medimosis garlic capsules. Boa mamoja dini paduani mu efurusani ye na esiesie oba ne barima mahona wodin. Ubenya edoi bi ato omanyi mu pharmacy store frey wo 050-349-4885. Edro yi enye mamofra enye ndi mfie dumienu. Apemfo ene emma emanofo. Medimosis. Who how FDA ajidwe di nkra tuwe atum. Hi, I'm pleased to introduce to you Cancer Mixture, a herbal mixture for arthritic pain. Arthritis, it's me. Cancer Mixture, no Cancer Mixture, no Cancer Mixture. Yerba Biara no Drew, Morio ya or arthritis. Cancer mixture, obey your juma when you put your inside. I'm a face in the grand. And if you do dinner, menu on your market for in your button, a woman one menu for. First, baby, I'm from one Sanka, saying Susan, Boliviara, home doctor, and I report for FDA Med Safety App Nodo. And Katui, FDA App Nodo. Yarama say ya twaso na yedi enkomo na sanfoforo asi lawyer Andy Apia Kubi eye mranimni edema chairman wuntumi NPP amanyokuo governor ewa Asante Mantem na is stronger than apartheid ene edin a wajaso ene wo ba no wa yesei good chairman wuntumi ene edin a yeta edefre no ne lawyer and the Apia Kubi edwa line pa say Attorney General edi dwuma bi a wan hwe ya da bi no ebema jama ye de chama wuntumi akwakotum be say 100 years and ye bisa say de asem o say hwe asem asie nyina ne say Akunta mining company empanifo bi eka ho and ye charge wo nyina ka eye chama wuntumi ho na ba ko eye general manager edema company no eye manager no Edward Akuoko na Edema Akunta Mining Company. Na wono na ya manager pani kwanchefo edrusu a ana no Attorney General se wagina section 59 of the Criminal and Other Offences Act procedure no Act 1960 Act 30 no wagina so say wapani afre no Edward Akuoko wagya free of charge. Charges sa won ho nyina no wasese ni nyina akogu bola wagya papa se wonko. Ene na emu beye daba esa se ye jeja amanfo owura akuokun ene owura kwame ntwi operations manager ena kwadwo owusu bempa ya ene chama wuntumi ne yade ntansa nyina de bomo ebeduru so a ya jeja nkrofo ni nyina ama ase akachama wuntumi kwantenkro ase yadodo odo ne hu nyina ene ye fantini bia wakosuma fidie na wachi wansane dododo ne ho twese kanta wadi kotwa abo ya twa wa yane mu wose oboa okwakura ma ado ho chese ya dodo tama untumi ho nyina pantaima wagina faako wo hu ne ye wonye wo kyerese debi na chese ye mie wuntumi alone wose enya konokra la ya kyeremu withdrawal of the fourth accused person. So they have come under the rules of court, so they have every right to do so. We are going to prepare our case when they are ready. It doesn't change our position. We have still pleaded not guilty, and we will come to prosecute the case religiously to the best of our professional expertise. Indeed, I always sound this warning that we should be careful not to attempt to influence decisions of court. Attorney General is also Minister for Justice, and his role as Minister of Justice is even more important than his role as the Attorney General and Government Prosecutor, because
The justice of the moment is so important to every one of us as citizens of the country, because our emblem is freedom and justice. So if Attorney General, with all the materials available to him, all the resources available to him. Where the lawyer and the appeal could be one or no. Now, lawyer, where the Obama say, Attorney General, one Kai say, was signed a Minister of Justice. Now, Sassam, we may be Mikabi. Etre Apache Lenge Mino. A Godfred Yobo Adame Mekatreno. So one Kai say, was say a Minister of Justice. A dre our dream and cross a loss me and no court. With Johnny Jumedia with the na papa sorry and was court. Said ya kwesi time many wo krom ha no e ma krom ha fro me and na de mo hu say minister na say Attorney General say Minister of Justice but ebrebe na de mo hu oboa we ya Attorney General nko Minister of Justice ne ye de beto nchen that bi owia yakofa ba bedi edu mu so de ayenkai ye be awurade kuremu ebe ye dwe basa ye force da no bi informa solar natural clinic aso mu Kasiebo ye de somo was say a war and a war ho ya wodin fabra wo kidney and wo liver fabra na won hwema ma ho ento ogusu a waya won adwuma no 200 cedis per kidney ni liver fabe check wo hwe na yade wo ho a wato ne bo ase ahwew ama ho ato won kran kokomlemle wo be Harvard Senior High School no the number is 0553 932631 0553 932631 Mensaka Dali star 274 hash star 274 hash not selected number 1 Sikabe fie utaba kwa 5 mienu 10 miensa 15 and then 20 kwasucha na ubenya sika ede egu ubotom haksa mescha ene ne capsules eye osa atamfo aduro na haksa duro no osa ewo yam uja na na moja wom ekuro no eba anasa wonso de no aduane to yam na yam ya onso de oni di ya na yam ya haksa mescha ne capsules ene aduro a wono ma ebeboa Ghana ha ba bia to nro bia na obenya haksa aduro bi from 0240 238 310 0240 238 310 Mami Kafu Medimosis Diagnostic Center Emfa Emau where all kinds of laboratory services ewo ho wo liver any wo kidney obeboa amenuoma aye kama obe test amount afa cholesterol profile full blood count prostate specific antigen urine analysis blood and urine culture and then the sensitivity digital x-ray dental x-ray where ni nyina ho test ewo ho a bra na beye bi ne bo nso nyeden ewo adenta barrier any police station they do him friend was 0244 068 447 0244 068 447 power specialist about hospital mami Beatrice Akosua dua ya wono no ose yemfa ntomanim se jirikajiri mema duro no eda so wodwam ayeton bowura drugstore bia so pe jirikajiri numni ye na be ma ubegina so mato mema to eye pa hebate mixture ebustu immune system no etie ya num bi Ghana ha ba bia obewura bia no ubenya power specialist about hospital ni nroi bi obatumi afre no 0200 38 38 31 0200 38 38 31 Mami Kafu 3P garlic mixture Piwak natural health wade abadwam emfantomanim na edrowe eye wonsa wonan eye utititi waye kase abroso mframa agina woyam cheko srade no doso a wonya dure bi ebeboa stress ene hawa eya numbi nensiesie ne padua no eye general webin Ubenya piwa kadre bi obabi aye to aduro Ghana ha bia freno 0248 928 824 0248 928 824 Mami Kafu Little George Health Shop emfa emawo wose emfa ntomanim se nuro no daso odwam adwa bebre Coa Mixture Coa Plus Mixture Dominion Herbal Powder Mr. Kill Vitamins ne mineralsa ye de local and foreign herbs e de aye enuro ne doso ne ano no de bebre freno e na wone no eni nsawso wo Tema Community 5 was a PV obe roundabout any previous afnentem wo friend was 0243 140 213 our Joso 0243 140 213
Ruta natural product with the Ruta mixture. Malaria fever nkwa ne tu ase. It is up malaria drone kwa dia. A Ruta mixture. Ruta Titanic. A typhoid fever. It will be a typhoid no. What do any? Your Ruta life and another stradia ni pedian mu rumu ema hoto eba. Ubetumi afre Ruta na one na din so 0244 503443 0244 503443. Let's talk educational consult and yedrusono. Akwada wanya 6 months to 6 years. Faniko school ho. Na wamo chire nkwada no dache abrabo emu hunumu. Ya ye chire entrepreneurship, reading and writing, personality development, IT training, creativity and exploration. Ningi na kono nchire nkwada no. Na kwada no bewie no. Na we computer wizard. Eno ano no. O tesi Nungwa Estate, Mango Street. Wa ben Lejekuku Municipal Assembly. Ubetumi afre no. Ewo 0249 069 821 0249 069 821. Spanish garlic mixture and ne capsules and a frame. Was see fantum when me say when I say tata ya wadro no. Wajon so bebre, bad cholesterol, menstrual disorders, arthritis, halitosis, gastric ulcer. Ninyina eyo yadia ehawa. Spanish garlic mixture and then the capsules ni binanum. Na wonoma ebeboa pa. Ubetumi ya friend was 0266 1141 0266 1141 Mameka for Ostek Real Estate Emfa Emma Ostek Real Estate see Emfa to Ghana for in say or one sase pa ne buefo or wasase ewo dodo wa aikuma asebi doyumu afienya dowenya ene Shy Hills ya ensase ewo ho a ne buofo fo etiko na kokodi asase a ne buefo no bi na omuntumi mu amanije emra obetumi ne wamadi so 0244 684 069 0244 684 069. Finally, MTN free after one. MTN 7 control say Kasa 1 poly hour. Netu just 6 minutes pe. Efe wo kasa so wie. Na no omudi nkomo wie. Na wudi nkomo nyina wie kama no a. Obesan achew data e de aka ho ya eye 100 megabyte. Chese when you dial star 550 hash star 550 hash na woni MTN anya asosidize na wa subscribe na wa ba be wura mu no na wo dia bon komo 1 hour no wonya wi abetem na ya dia tuma ma 100 megabyte yes sanfa chat faka ho wompewe na opeden MTN free after one dial star 550 hash na wonso beka abusuaku no ho Kasiebo yi asi so na enyumen se modo ayebo ano de so mo say you know si abremu aka Kasiebo ye de CM fasera matim ni nyina for fair bia majority and afi agree ni team no aka nyina ya mo free new show bebo abo chido me da mo nyina se ese mo boy dwuma osa kwa na so kofi the boy flow manager papa on the office o madam o mo jina cameras na MCR yera director Raf one omama Peter and afi team no aka elho and Joe no mo nyina bebo abo chidom bi Mr Netty enso bebo sound ne ade elho Lizitego makeup kama ema ye de be somo sanso na Francis sene same o mo ne video editor senwumre ye de mo si hamedi ne amapoma checheku enwumre mene okumangra the one oheneba boama penie ye de mo nyina